Okay, so in the problem number 88, merge sorted array. So you are given two integer arrays, nums1 and nums2, sorted in non-decreasing order, and two integers m and n, representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non-decreasing order. The final sorted array should not be returned by the function, but instead be stored inside the array nums1. To accommodate this, nums1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged, and the last n elements are set to 0 and should be ignored. Nums2 has a length of n. Okay, இங்க ஒரு example இருக்கு. So nums1 is an input array which is sorted in non-decreasing order. So it doesn't say increasing order, right? Basically not decreasing, because there can be duplicate values. That's why they say non-decreasing order. அப்புறம் இங்க m is 3. So அதனால first 3 values மட்டும் தான் valid values. Actually, the ones that we need to merge. அதுக்கப்புறம் remaining values எல்லாம் 0. So yeah, so that, and in this length is equal to like length of nums2. இப்போ வந்து essentially இந்த nums1 arrayல நம்ம எல்லா நம்பர்ஸையும் ஃபிட் பண்ணணும், ரீஆர்டர் பண்ணணும் in non-decreasing order. Okay, so ரெண்டையும் merge பண்றோம் ஆக்சுவலா. ஸோ எதையும் என்ன சொல்லிருக்காங்க, எதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது. சிம்பிளி நம்ஸ் வேல்யூ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டா தென் தே வில் செக் அந்த நம்ஸ் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் தி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச் போவோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ஸ் ஒன்லேயே நம்ம எல்லா வேல்யூஸையும் ரீஆர்டர் பண்ணி ஆகணும், ரைட்? இப்போ சரி, இப்போ லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் மேனுவலா பண்றதா இருந்தா, லைக் லெட்ஸ் சே முதல் இஸ் 1 ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2ன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ 1 இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ நம்ம இங்க நெக்ஸ்ட் வேல்யூ போவோம். இந்த 2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, இது ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ போவோம் 3. ஸோ 3யை விட இது 2 லெஸ்ஸா இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த 2 எடுத்து நான் இங்க ரைட் பண்ணிட்டா அப்புறம் we will lose track of 3 இல்லையா? ஸோ 3யை லைக் நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கு புஷ் பண்ணி ஆகணும் நாம. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் புஷ் எல்லாம் பண்ணா வந்து லைக் ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இன்சர்ட் ஒரு அரேல ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்றதுன்னா like all of the remaining values have to be pushed one further down. So insertion ku time complexity I think it will become like O of n on the reason nala. So அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லைக் மொதல் வந்து நம்ஸ் ஒன்று வந்து நான் ஒரு காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே ஒரு லைக் we'll have to use like pointers to keep track of pointers declare பண்ணி like to keep track of எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எந்த இண்டெக்ஸ் நம்ம லைக் செக் பண்ணணுங்கிறது பார்க்கறதுக்காக. அதுக்காக நான் 3 பாயிண்டர்ஸ் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன், ஐஜேகேன்னு சொல்லி. அது எதுக்குன்னு நம்ம பின்னாடி கீழே பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு வேல்யூஸ் வந்து இல்லை ஆல் 3 of them 0ன்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தென் while I is less than m and j is less than n, I is going to keep track of the
index in this nums1 array. So nums1 arrayயோட length வந்து m. And then sorry, nums1 arrayல like நமக்கு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணணுமோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸோட லென்த் வந்து m இங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் அரேயா இன்புட் வேரியபிளா. அப்புறம் என்னங்கிறது வந்து nums2 அரேயோட லென்த். ஸோ அது வரைக்கும் தான் நம்ம இந்த ஒயில் லூப் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் nums1 copy of I is less than equal to nums2 of A. So essentially இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா இங்க வந்து எசென்ஷியலி நான் இங்க nums1 காப்பி வந்து இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்க, ரைட்? ஸோ அதனால அந்த காப்பியை செக் பண்றோம். ஸோ அந்த காப்பியை வந்து நம்ம டச் பண்ண போறது இல்லை, எந்த நம்பரையும் ரீஆர்டர் பண்ண போறது இல்லை காப்பியில. ஓகே. ஸோ ஆனா ஏன்னா இங்க வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, nums1 தான் ரீஆர்டர் பண்ணி எல்லா வேல்யூஸும் மெர்ஜ் பண்ணி ஆகணும். அதனால nums1ல வந்து வேல்யூஸ் வந்து நம்ம மாத்திட்டு இருப்போம். அதனால we don't want to check nums1. So nums1 காப்பியில ஃபர்ஸ்ட் I இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூஸும் லைக் nums2ல J இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்றோம். அது இது கம்மியா இருந்ததுன்னா then we set nums1 of I equals nums1 காப்பியில இருந்து எடுத்து nums1ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடலாம். ஐ இண்டெக்ஸை நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் எல்ஸ் அதர்வைஸ் ஜே இங்க இந்த nums2ல இருக்க வேல்யூ தான் லெஸ் அப்படின்னா அதை தூக்கி nums1ல போடுவோம். இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து கேயா இருக்கணும். கே இண்டெக்ஸ் கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் where to store the number in nums1 array. Then that will be ரெண்டையும் பண்ண பிறகு ನಾವು கே அடுத்த நம்பருக்கு மூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ ஸோ இனிஷியலாக இன்புட் வந்து nums1 வரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிக்க போகிறோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஸோ nums1 காப்பி வந்து இந்த வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்புறம் I keeps track of which value, like keeps track of numbers in the nums1 copy. அதுக்கப்புறம் nums2 இந்த வேல்யூஸ். தென் nums1ல திருப்பி நம்ம வேல்யூஸ் எழுத போறோம். ஸோ அது வந்து will be initially if you are not erasing it, ஸோ அதனால இந்த வேல்யூஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் தென் nums2ல இருக்க வேல்யூஸை ஜே வேரியபிள் வச்சு ட்ராக் பண்ண போறோம். அப்புறம் இங்க வந்து K keeps track of where to write in nums1. So first iterationல like we check in the nums1 copy of I and nums2, which is this less than equal to this? Yes. So இந்த வேல்யூ தூக்கி இந்த K இண்டெக்ஸ்ல nums1ல போடுவோம்.
ஸோ அது ஏற்கனவே 1 தான், பட் we are just simply writing over that same number. Then இப்போ ஐயை தூக்கி போட்டாச்சு, அதனால இந்த ஐ இண்டெக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷனில் அது அப்புறம் வந்து இங்கே இந்த இது அது முடிச்ச பிறகு இங்கே வெளியே வரும்போது கேயும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா கே அந்த நம்பர் ஏற்கனவே எதுன்னு சூஸ் பண்ணியாச்சு, அதனால கே இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த இண்டெக்ஸில் தான் நெக்ஸ்ட் நம்பர் எழுத போகிறோம். ஸோ கே கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் தட். ஸோ இப்போ அகெயின் is nums 1 copy of I less than equal to nums 2 of j, which is the case. This is equal. ஸோ அதனால மறுபடி இந்த 2 தூக்கி இந்த கே இருக்கிற இடத்துல எழுதிடணும். அதுக்கப்புறம் தென் இன்க்ரிமெண்ட் ஐ அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரிமெண்ட் கே. தென் நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷனில் is 3 less than equal to 2? No. அதனால ஸோ இப்போ இதை தூக்கி இங்கே எழுதிடணும். அண்ட் அப்புறம் இதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே திஸ் இஸ் இங்கே நம்ஸ் வந்து நம்ஸ் 1 வந்து மெஸ்அப் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து சேம் அரேயை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. அதுக்காக தான் இந்த காப்பி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் முதல். ஓகே, ஸோ இல்லை அதர்வைஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷனில் ஐ ஸ்டில் இஸ் ஓவர் ஹியர் அண்ட் ஜே இஸ் பாயிண்டிங் டு திஸ். ஸோ இது வந்து என்னது, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் ஐ இஸ் லெஸ், இந்த 3 is less. So அதனால 3 will be, we take the 3 and write it to this kth index in nums 1 and then increment I and also increment k. So இப்போ now I has become greater than m or equal to m இல்லையா? So I ஓட current value வந்து 3 which is equal to m. So அதனால இந்த while loop விட்டு வெளியே வந்துடும். There is no more numbers to compare in this nums 1 copy. So but there are still more numbers in nums 2. So in nums 2 there are more other numbers to store here. Yeah. So அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக மறுபடியும் இங்கே ஒரு while loop, while j is less than n, ஸோ இங்கே சிம்பிளி இப்போ ஒவ்வொரு நம்பரா இங்கே இட்ரேட் பண்ணி இங்கே காப்பி பண்ண வேண்டியதுதான். அதை இங்கே பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ while j is less than n, take that number from nums 2 and then copy it into nums 1 at the kth index and then increment both j and k. Okay, so இதை பண்ணா மட்டும் பார்த்தாது. இந்த எக்ஸாம்பிளில் we ran out of numbers in the first array, but there could be other data where இந்த nums 2ல first all lower values இருக்கும். ஸோ அதையும் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து while I is less than m, இந்த காப்பி பண்ணிடுறோம். இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்தோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இந்த கோட் படி வில் ஜஸ்ட் ஸோ ஐ இஸ் ஸ்டில் லெஸ் தென் என், என்னங்கிறது n is also 3 இல்லையா? ஸோ j is currently 1. So now we'll run this code and then so we'll take, okay, j ஓட current value is 5, அதை தூக்கி இங்க காப்பி பண்ணிட்டு then we'll increment both j and k. So இங்க still there's one more value, so அதை தூக்கி இங்க போட்டுட்டு then we increment j and k. So by now we are done. j is now equal to m. அதனால இந்த while loop out வெளியே வந்துடும் and I is already less than m, equal to m. அதனால இதுக்குள்ள போகாது. Then we'll simply we don't have to return anything, right? We have simply
return the numbers in the nums1 arrayல எழுதியாச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். அதான் இங்கே பண்ணணும். ஸோ இங்கே எதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இங்கே the final sorted array should not be returned by the function, but instead be stored inside the array, inside this array nums1. ஓகே, ஸோ இப்போ இது கிளியரா இருக்கா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? Any questions about this? Yeah, simple problem தான் இது ஆக்சுவலா. ஸோ அப்புறம் இதுலயே வந்து ஸோ இப்போ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன? இது ஈஸியா சொல்ல முடியணும் இது, ரைட்? இப்போ யாராவது சொல்ல முடியுமா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்லி? இதுக்கு சரி, I'll just call upon someone. சௌமியா, இதை ட்ரை பண்ண முடியுமா? இதோட டைம் வேல்யூ, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு. சார், யா, இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்ல முடியுமாங்க? சார், ஐ டோன்ட் நோ சார். இது லைக் என்ன மாதிரி இருக்கும்? இது O of n ஸ்கொயரா இருக்குமா அல்லது லைக் இங்க என்ன பண்றோம் ஆக்சுவலா? பேசிக்கலி இந்த ரெண்டு அரேல வாக் த்ரூ பண்ணி இந்த இன்னொரு அரேல அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ எசென்ஷியலி வி ஆர் ஜஸ்ட் வாக்கிங் த்ரூ ஈச் ஆஃப் தீஸ் நம்பர்ஸ் இல்லையா? ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து எந்த ஆர்டர்ல இருக்கும்? லைக் இஸ் இட் கோயிங் டு பி n ஸ்கொயர் ஆர் எந்த மாதிரி? ஸோ யூ கேன் like basically we are running the iterations எல்லாம் வந்து we are only going through like இங்க m numbers, அதுக்கப்புறம் இங்க n numbers, இந்த ரெண்டு அரேலையும் இல்லையா? so we can simply say like, and the time complexity will be O of m plus n. அவ்வளோ இட்ரேஷன்ஸ் தானே பண்ணுவோம் இல்லையா? m நம்பர்ஸுக்கு and then n plus n நம்பர்ஸுக்கு இல்லையா? அவ்வளோ that's how many times we will walk through this arrays இல்லையா? ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வந்து O of n கிடையாது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஓகே, இங்கே ஒரு லிஸ்ட் இல்லை இன்புட்ல. ஓகே, அதனால ரெண்டு டூ லிஸ்ட் வித் ஈச் m length and n length. So the right way to say the time complexity will be O of m plus n. Okay, அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன? it just it's m not m times n இல்லையா? ஓகே, ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த அந்த நெஸ்டட் லூப் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி டைம்ஸ் எல்லாம் ஆகும் ஆக்சுவலா. இங்கே நெஸ்டட் லூப் கிடையாது. ஒரு 3 ஒயில் லூப் இருக்கு, மூணுமே வந்து பேரலா தான் இருக்கு இல்லையா? நெஸ்டடா இல்லை. ஸோ அதனால மல்டிப்ளை ஆகாது. ஜஸ்ட் ஒன்று ஐதர் வில் பி look at going through this if condition or this else condition ஒவ்வொரு வாட்டியும். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வில் பி ரீடிங் one value either in this array or in this array and then copying it to this nums1 array. So m plus n. Okay, time complexity. So அப்புறம் space complexity. ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எதுக்காக ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறோம் இங்கே? அதோட லென்த்து என்ன? அதோட மேக்ஸிமம் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் லென்த் என்னவா இருக்கும்? அதான் கொஷின். ராம்குமார், O of n என்னங்கிறது, ஸோ இங்கே வந்து n இஸ் த லென்த் ஆஃப் nums2
இல்லையா? ஸோ ஓ ஆஃப் என் அப்படின்னா லைக் there can be an input where condition situation where the nums one can be like a million elements இருக்கும், அண்ட் nums டூல ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ ஓ ஆஃப் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த இடத்துல, ரைட்? ஸோ இதோட லென்த் என்ன எசென்ஷியலி லைக் இந்த நம்ஸ் ஒன்னோட காப்பி தான் வந்து நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ற ஸ்பேஸ். அதர் தன் தட் லைக் இந்த மற்றெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு இண்டெக்ஸ் தான். ஓ ஆஃப் ஒன் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி தானே இல்லையா? ஸோ இதோட இதோட லென்த் ஒஸ்ட் கேஸ் என்னவா இருக்கும்? மீன் ஒஸ்ட் கேஸ்ல எப்பவுமே அது வந்து ஒரே ஒரே லென்த் தான் கிரியேட் பண்றோம் நம்ம. ஸோ இந்த லென்த் என்ன? யா எம் பிளஸ் என். ராம்குமார் கரெக்ட். அண்ணாமலை ஆல்சோ கரெக்ட். யா ரெண்டு. ஸோ இந்த லென்த் இஸ் லைக் ஈக்குவல் டு எம் பிளஸ் என். ஸோ அதான் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, சாரி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ரெண்டும் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ இது வந்து எல்லா கோடுக்கு ரன் பண்ணி பார்த்தோமா? இல்லை இல்லை, டைப்போ நம்ஸ் டூ இங்கே. ஓகே, இதெல்லாம் பாஸ் ஆகுது. சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஜெனரலா ஏற்கனவே ஒரு செஷன்ல சொல்லியிருக்கேன், எப்போவுமே நீங்க இன்டர்வியூல இருக்கும்போது வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஆன்சர்ஸ் வருது அப்படின்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன பிறகுதான் இன்டர்வியூர் கிட்ட ஓகே திஸ் கோட் ஐ எம் டன் வித் த கோட் ஆர் லைக் ஓகே திஸ் ஷுட் பி அப்படி சொல்லணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் இந்த இதில் லீட் கோடில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே லைக் எடுத்துகிட்டே ரன் பண்ணி பார்த்தணும்னு பார்க்காதீங்க. எப்போவுமே நீங்களே வாக் த்ரூ பண்ணி பாருங்க, இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வருமானு சொல்லி. ஒன்லி ஆஃப்டர் யூஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் இதில் ரன் பண்ணவே ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் அது அந்த மாதிரி லைக் அப்படி பண்ணால் கூட லைக் இந்த இந்த இங்கே இருக்க டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணால் கூட யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் லைக் ஓகே வேற எந்த அது நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்கா, வேர் இட் கேன் ஃபெயில் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, அதையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஜென்ரலாக சப்மிட்டே பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அது மேக் இட் அ ஹேபிட் லைக் நாட் டு ரிலை ஆன் this system to tell you where the mistakes are. Instead நீங்களே கண்டுபிடிச்சு பண்ணா that will like அதே ஹேபிட் இன்டர்வியூ சுச்சுவேஷன்லேயும் வரும், வேர் நீங்களே பக்கை செக் பண்ணுறீங்க. அந்த இன்டர்வியூ சுச்சுவேஷனில் லைக் கோட் எழுதிட்டு நீங்கள் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்து நீங்கள் எல்லா பக்கையும் நீங்களே ரிமூவ் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் லூஸ் பாயிண்ட்ஸ். இஃப் த இன்டர்வியூவர் ஹேஸ் டு பாயிண்ட் அவுட் ஓகே இந்த லைனில் பக் இருக்குது அந்த லைனில் பக் இருக்குன்னா they are not going to value you as high as like others who are like without prompting அவங்களே செக் பண்றவங்களா இருந்தா, ரைட்? ஸோ மேக் இட் ஹேபிட் நாட் டு லைக் ரிலை ஆன் திஸ் ரன் கோட் அண்ட் சப்மிட். அது நீங்க உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு ஓகே இந்த கோட் எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் பண்ணும் போல இருக்கு அப்படின்னா தென் யூ கேன் சப்மிட் அண்ட் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் தட் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ இதே இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை ஆக்சுவலா ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பண்ணலாம். அது எப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுல ஐடியா என்னன்னா எசென்ஷியலி இங்க வந்து லைக் இனிஷியலா இங்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஐஜேகே எல்லாம் ஜீரோல இருந்து, ரைட்? ஸோ இந்த கரண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஐஜேகே எல்லாம் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு லைக் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் இன்சர்ட் பண்றோம். அப்படி பண்ணாம ஆக்சுவலா இந்த ஐஏகே மூணையும் கடைசி நம்பர்ஸை வச்சுக்கிட்டா லைக் ரிவர்ஸ்ல எசென்ஷியலா நம்ம பண்ணோம்னா தென் வி won't even need to keep a copy, create a copy of this nums one. ஸோ அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சரி,
ஸோ இனிஷியலாக இதோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே வந்து நான் இங்கே ஆக்சுவலாக நம்ம காப்பி வச்சுக்க தேவையில்லை. ஸோ நான் இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன் காப்பிங்கிற வேரியபிளை. ஆக்சுவலாக இதுவும் தேவையில்லை நமக்கு. ஏன்னா we are only going to deal with so initially ik or at like the sorry I will be set to m minus 1, not this last value. I will be pointing to the last value of the actual numbers. Okay, after j will be pointing here, and then k will be set to this last value in this same thing. So now let's compare whether this value is greater than or equal to. எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நான் இப்போ வந்து greater than equal to அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ is this value greater than this value? No. ஸோ இப்போ இந்த j வேல்யூவை தூக்கி where k is pointing அங்கே எழுதிடணும். Now decrement j. Now again the same comparison. I ஓட value, like I index ஓட value, is this greater than this what is pointed by j? No, this value is greater. So அதனால இந்த value தூக்கி இங்க எழுதிடணும் 5. And then sorry, k also should be decremented in the previous iteration. இப்போ ரெண்டு j decrement, k decrement பண்ணிடலாம். Now is 3 greater than equal to this 2? Yes, 3 is greater. So in the 3 தூக்கி we have to write it where k is. Then we decrement both I and k. Now is this 2 equal to or greater than this value? Yes, it is equal. So அதனால now இந்த 2 தூக்கி இங்க எழுதிடுறோம் k where k is. அப்புறம் decrement பண்ணிடலாம் and k decrement பண்ணிடலாம். Next is I this 1 greater than equal to 2? No, this value is greater. அதனால next இந்த 2 தூக்கி இங்க ரைட் பண்ணிட்டு, ஸோ இங்க ஏற்கனவே 2 இருக்கு, doesn't matter, we'll still write that 2. Then we decrement j and k. So இங்க now there are no more j is out of the bounds இல்லையா? ஸோ அதனால iteration நிப்பாட்டிடலாம். And yeah, so அதனால இந்த கோடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா எப்படி இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ IA initially will be m1 m minus 1, and then j will be n minus 1, and then k will be equal to k ஓட இனிஷியல் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், யாராவது சொல்ல முடியுமா? யா, k வந்து சிம்பிளி -1 போட்டுக்கலாம். குட் பாயிண்ட் ராம்குமார். யா, -1 points to basically the last index in this nums1. Okay, so either -1 போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா m plus n -1 போட்டுக்கலாம். But probably -1 போட்டுக்கிறது is easier to code. Okay, அப்படி வச்சுப்போம். So then so இங்க கொஞ்சம் tweaks பண்ணணும். So while I is greater than equal to 0, so I வந்து m minus 1ல இருந்து ஆரம்பிச்சு up to when the values is greater than equal to 0 iterate பண்ண போறோம். அதே மாதிரி இதுவும் j is greater than equal to 0. Yeah, if இங்க less than equal to இருக்கு, அதுக்கு பதிலா greater than equal to மாத்திக்கணும். So I so nums1 காப்பி கிடையாது, மொதல் அதை எடுத்துடுறேன் ஆக்சுவலா. So இங்க simply we are dealing with nums.
Yeah, so nums1 I the index value is greater than equal to nums2 j value. So அப்படி இருந்ததுன்னா then we write nums1 of I in the kth index. அதுக்கப்புறம் we decrement I. அதே மாதிரி அதை else கண்டிஷன்ல nums2ல இருக்கிறத எடுத்து போட்டுட்டு then we decrement j. Then we decrement, finally we decrement k. So இங்கே அதே மாதிரி ஏன்னா வந்து there can be some number like a leftover after some index reaches 0, like if the I reaches 0 first, but there are still numbers left over in the the nums2 array, then we have to copy those into position in nums1. அதனால that's why இந்த while loop பண்ணி ஆகணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த இன்டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த while loop ஆக்சுவலாக தேவைப்படாது இந்த இடத்துல, ஏன்னா we don't have a copy இல்லையா. இங்க இப்போ say like if there are any leftover numbers in this part of the nums1, then they are already in the correct position. We don't have to like overwrite that again. அதனால we don't have to, அதாவது இந்த while loop தேவைப்படாது இந்த ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரும்போது. ஓகே, so yeah, just simple tweak தான். Like instead of going from the 0th index reorder பண்றதுக்கு பதிலா like இந்த ரிவர்ஸ்ல இருந்து வந்தா we can simply write on nums1 itself. ஏன்னா வந்து nums1ல there's zeros in the end to hold all the numbers like from nums2. அதனால like we don't have to make a copy. Okay, so இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். Yeah, இது இந்த டெஸ்ட் கேஸ்ல ஒர்க் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ time complexity ஒன்றும் மாறாது. Still again we have to go through all of the numbers in both m numbers in nums1 and n numbers in num2. அதனால time complexity remains O of m plus n. So space complexity, இப்போ we don't create a copy of that nums1 array இல்லையா. ஸோ அதனால only values we declare are just index தான், just integers தான், right? So basically space complexity becomes O of 1. அதனால that's it in the solution. Okay, so any questions? Okay, இல்லைனா we'll stop here and நாளைக்கு வந்து இந்த next problem ட்ரை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க நீங்களே, which is the binary tree in order traversal 94. Okay, see you everybody.